Okay, so lastly, the renal calculi start કર્યું તો renal calculi are stones that can form anywhere in the urinary tract. However, the most frequent site is the kidneys. કોઈ બી જગ્યાએ urinary tract ની અંદર જે stone formation થઈ શકે છે. Frequently જશે kidneys ની અંદર present હોય. Problem resulting from calculi are severe intermittent pain, obstruction, tissue trauma, secondary hemorrhage and infection. કેલ્ક્યુલાઈ જે છે સો એના લીધે કોમ્પ્લિકેશન્સ કઈ બી થઈ શકે કયા પ્રોબ્લેમ્સ જે છે થઈ શકે છે સિવિયર ઇન્ટરમિટન્ટ પેઇન જે છે થવાના ચાન્સીસ છે ક્લાયન્ટમાં મે બી ઓબ્સ્ટ્રક્શન જે સ્ટોન જે છે એ જે યુરેટર્સ છે ઓર જે પણ યુરિનરી ટ્રેક જે છે એમાં ઓબ્સ્ટ્રક્શન ક્રિએટ કરશે ટિશ્યુ ટ્રોમા સેકન્ડરી હેમરેજ એન્ડ ઇન્ફેક્શન The stone can be located through radiography of the kidneys, ureters, and bladder, IV pyrography, computer tomography scanning, and renal ultrasonography. સ્ટોન જે છે ડાયગ્નોસિસ કઈ રીતે કરશો લોકેશન જે છે ચેક કરવું હોય તો જે KUB જે છે કિડની યુરેટર એન્ડ બ્લેડર જે છે એનું એક્સરે જે છે પરફોર્મ કરવામાં આવે રેડિયોગ્રાફી પરફોર્મ કરવામાં આવશે IV પાયલોગ્રાફી જે છે એના થ્રુ સ્ટોન જે છે ઓબ્સ્ટ્રક્શન ક્રિએટ કરતું હશે તો તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો છો સિટી સ્કેન એન્ડ રિનલ USC છે અલ્ટ્રાસોનોગ્રાફી પરફોર્મ કરવામાં આવશે A stone analysis is done after passage to determine the type of stone and assist in determining treatment. સ્ટોન જે છે એનો બી એનાલિસિસ કરવામાં આવે સ્ટોન જે છે એ કયા ટાઈપનો છે એના લીધે સ્ટોન ફોર્મેશન થયું છે કેલ્શિયમ જે છે એનો ડિપોઝિશનના લીધે સ્ટોન ફોર્મેશન છે ઓક્ઝેલેટના લીધે સ્ટોન ફોર્મેશન છે તો એ ચેક કરવા માટે સ્ટોન જે છે એનું એનાલિસિસ પરફોર્મ કરવામાં આવે યુરોલિથિયાસિસ refers to the formation of urinary calculi. This form in the ureters. If uretersમાં જો સ્ટોન ફોર્મેશન થશે તો એને યુરોલિથિયાસિસ કહેવાય and if kidneys જે છે એમાં calculi present હશે so it is called nephrolithiasis. When a calculus occlude the ureter and blocks the flow of urine, the ureter dilates producing hydroureters. Now જે calculi જે છે એ આ રીતે સ્ટોન જે છે એ જે પણ યુરેટર જે છે બ્લોક કરશે તો બ્લોકેજના લીધે જે યુરેટર જે છે એનું ડિસ્ટેન્શન થશે યુરેટર જે છે એન્લાર્જમેન્ટ થશે જેને હાઇડ્રોયુરેટર કહેવાય એન્ડ ઇફ જો સ્ટોન જે છે એ રિનલ પેલ્વિસના સરાઉન્ડિંગ એરિયામાં હોય તો એને હાઇડ્રોનેફ્રોસિસ કહેવાય જે રિનલ પેલ્વિસ એન્ડ કેલિક્સ જે છે એનું ડિસ્ટેન્શન કરશે સો બીકોઝ ઓફ સ્ટોન ઓબ્સ્ટ્રક્શનના લીધે હાઇડ્રોયુરેટર એન્ડ હાઇડ્રોનેફ્રોસિસ ક્લાયન્ટની અંદર જોવા મળશે કોઝિસ સ્ટોન ફોર્મેશન જે છે ઓર રિનલ કેલ્ક્યુલાઈ જે છે એ થવાના કોઝિસ કયા કયા છે ફર્સ્ટ ઇઝ ફેમિલી હિસ્ટ્રી ઓફ સ્ટોન ફોર્મેશન then after diet high in calcium vitamin D protein oxalate purines or alkali diet હોય પ્યુરિન્સ જે છે વધારે હોય ડાયટમાં ઓક્ઝલેટ પ્રોટીન વિટામિન ડી કેલ્શિયમ જે છે વધારે હશે સો એના લીધે સ્ટોન ફોર્મેશન થશે ઓબ્સ્ટ્રક્શન એન્ડ યુરિનરી સ્ટેસિસ જે છે બીકોઝ ઓફ ઓબ્સ્ટ્રક્શન યુરિન જે છે એ જે આગળ જે છે એનું પેસેજ નહીં થાય યુરિન જે છે ત્યાં ત્યાં કલેક્ટ થયા કરે જેને યુરિનરી સ્ટેસિસ કહેવાય સો ઓબ્સ્ટ્રક્શન યુરિનરી સ્ટેસિસના લીધે જે પણ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ હશે એમાં કેલ્શિયમ હશે પ્યુરિન્સ એટલે જે નાઇટ્રોજનસ વેસ્ટ હશે ઓક્ઝિલેટ હશે એ જે છે ત્યાં ત્યાં કલેક્ટ થયા કરશે એનું ડિપોઝિશન થશે એન્ડ દેન આફ્ટર જે છે સ્ટોન ફોર્મેશન થશે ડિહાઇડ્રેશન યુઝ ઓફ diuretics which can cause volume depletion, UTIs, and prolonged urinary catheterization, immobilization, hypercalcemia, and hyperparathyroidism. Elevated uric acid level, such as in gout. જેમ gout જે છે સો goutની અંદર જે યુરિક એસિડ લેવલ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે તો એવી કન્ડિશન્સની અંદર જે સ્ટોન જે છે એ ફોર્મ થશે અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સ રિનલ કોલિક હશે ઇટ મીન્સ કે જો રિનલ સ્ટોન કિડનીઝમાં સ્ટોન પ્રેઝન્ટ હશે સો એના લીધે પેઇન જે છે લંબર રિજનમાં જોવા મળશે એન્ડ દેન આફ્ટર રેડિયેશન થશે પેઇન જે છે એનું પેઇન રેડિયેટ્સ અરાઉન્ડ ધ સાઇડ એન્ડ ડાઉન ટુ ધ ટેસ્ટિકલ્સ ઇન મેન એન્ડ ટુ ધ બ્લેડર ઇન વિમેન યુરેટરલ કોલિક યુરેટર્સની અંદર ઇફ સ્ટોન પ્રેઝન્ટ હોય સો પેઇન જે છે એમાં રેડિયેશન જે છે પેઇનનું ટુવર્ડ્સ ધ જેનાઇટલ એન્ડ થાઇઝ એરિયા જે છે ત્યાં રેડિયેશન થશે પેઇન જે છે રેડિયેટ થયા કરશે પેઇન વિલ બી શાર્પ એન્ડ સિવિયર એન્ડ સડન ઓનસેટ હશે પેઇન જે છે એનું સડનલી જે છે પેઇન સ્ટાર્ટ થઈ જાય પેઇન જે છે એકદમ શાર્પ એન્ડ સિવિયર પેઇન હશે ડલ એકિંગ પેઇન ઇન કિડની nausea and vomiting pallor and diaphoresis during acute pain urinary frequency with alternating retention
સાઇન્સ ઓફ યુરિનરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શન રહેશે એ અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સમાં પ્રેઝન્ટ હશે. લો ગ્રેડ ફીવર, high numbers of red blood cell, WBC and bacteria noted in urine analysis report. And lastly, gross hematuria, જો સ્ટોન જશે જે પણ વોલ છે એને ડેમેજ કરશે તો એના લીધે બ્લીડિંગ જે છે એ થશે એન્ડ બ્લીડિંગના લીધે યુરિન જે છે એમાં બ્લડ પ્રેઝન્ટ હશે. સો ગ્રોસ હિમેચ્યુરિયા ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. Now interventions, monitor vital signs, especially temperature for signs of infection, monitor intake and output, assess for fever, chills and infection. Intake output monitoring કરવાનું, fever, chills and infection માટે assessment કરો. Monitor for nausea, vomiting and diarrhea. Encourage fluid intake up to 3000 ml per day unless contraindicated to facilitate the passage of the stone and prevent infection. Monitor for obstruction. ફ્લુઇડ ઇન્ટેક જે છે એને એન્કરેજ કરવામાં આવે કે જેનાથી યુરિન જે છે એ પાસ થાય એની સાથે સાથે સ્ટોન જે છે એ પણ પાસ થઈ જાય. ઇન્ફેક્શન પ્રિવેન્શન માટે બી ફ્લુઇડ એન્કરેજ કરવામાં આવે, બટ ફ્લુઇડ જે છે એને એન્કરેજ કરો છો તો કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ નથી કે નથી એ ચેક કરી લેવાનું. એનું ઓબ્સ્ટ્રક્શન જે છે એના માટે ક્લાયન્ટને મોનિટર કરો. Administer fluids intravenously as prescribed. If unable to take fluids orally or in inadequate amounts, to increase the flow of urine and facilitate passage of stone. Fluid જે છે if orally જે છે client ના લઈ શકતા હોય તો intravenously fluid administration કરવામાં આવે. Provide warm baths and heat to the flank area. Massage therapy should be avoided. Warm bath જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે and heat જે છે flank area માં પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. મસાજ બાથ જે છે એને અવોઇડ કરવામાં આવશે. Administer analgesics at regularly scheduled intervals as prescribed to relieve pain. Assess the client's response to pain medication. Assist the client in performing relaxation techniques to assist in relieving pain. Pain medication જે છે એન્ડ પ્રોવાઈડ કરવાની એન્ડ પ્રોવાઈડ કર્યા પછી એનો રિસ્પોન્સ જે છે ચેક કરવામાં આવે એન્ડ ક્લાયન્ટ જે છે એમને રિલેક્સેશન ટેકનિક્સ જે છે એ ટીચ કરો કે એ પરફોર્મ કરી શકે જેનાથી પેઇનને રિલીવ કરી શકાય. Encourage client ambulation if stable to promote the passage of stone. Turn and reposition the immobilized client to promote passage of the stone. ક્લાયન્ટ જે છે એમને એમ્બ્યુલેશન માટે એન્કરેજ કરવાના એને ક્લાયન્ટને ટર્ન કરો, રિપોઝિશન જે છે એ પ્રોવાઈડ કરો તો જેનાથી જે સ્ટોન જે છે એના પેસેજને પ્રમોટ કરી શકે. Instruct the client in the diet restrictions specific to the stone composition if prescribed. Diet restrictions જે છે એના રિગાર્ડિંગ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ પ્રોવાઈડ કરો. સ્પેસિફિક જે બી સ્ટોન કમ્પોઝિશન વાળા ડાયટ હોય એને જે છે રિસ્ટ્રિક્ટ કરવાના. Prepare client for surgical procedure if prescribed. And for the clients with renal calculi, strain all urine for the presence of stones and send the stones to the laboratory for analysis. જેટલું બી યુરિન જે છે એને સ્ટ્રેઇન કરી લેવામાં આવે, ચેક કરવામાં આવે કે સ્ટોન્સ પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં એન્ડ લેબોરેટરી જે છે એમાં એનાલિસિસ માટે સ્ટોન્સ જે છે એને સેન્ડ કરવામાં આવે. ન્યુટ્રિશનલ થેરાપી ફોર કેલ્ક્યુલાઈ, ઇફ કેલ્ક્યુલાઈ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે સો એનું એનાલિસિસ કરીને કયા ટાઈપનું કેલ્ક્યુલાઈ જે છે એ આઈડેન્ટિફાઈ કરવામાં આવે અને એના બેઝ પર જે છે એ ન્યુટ્રિશનલ થેરાપી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. Diet is modified to decrease foods that are high in the substance that is cause of calculi. If purine જે છે જે નાઇટ્રોજનસ બેસ્ડ હોય છે એના લીધે જે છે સ્ટોન ફોર્મેશન થયું છે તો જે હાઈ પ્યુરિન ડાયટ જે છે એને અવોઇડ કરો. સાર્ડિન્સ, હેરિંગ, mussels, liver, kidney, goose, venison, meat soups and sweet breads. Moderate અમાઉન્ટમાં જો પ્યુરિન પ્રેઝન્ટ હોય છે તો એમાં ચિકન, સેલ્મન, ક્રેબ, બિલ, મટન, બેકન, પોર્ક, બીફ એન્ડ હેમ જે છે સો જેની અંદર મોડરેટ અમાઉન્ટમાં પ્યુરિન હોય છે. હાઈ અમાઉન્ટ એન્ડ મોડરેટ અમાઉન્ટ વાળું પ્યુરિન ડાયટ જે છે અવોઇડ કરવાનું. એન્ડ કેલ્શિયમ, હાઈ કેલ્શિયમ ડાયટ ઇઝ મિલ્ક, ચીઝ, આઈસ્ક્રીમ, યોગર્ટ, સોસીસ containing milk, all beans except green beans, lentils, fish with fine bones, for example sardines, kippers, herring, salmon, dry fruits, nuts, cocoa powder, chocolate and cocoa. Oxalate જે છે if oxalate નો stone formation થયો હશે તો high oxalate food should be avoided. Dark roget, spinach, rhubarb, asparagus, cabbage, tomatoes, beets, nuts, celery, parsley, runner beans, chocolate,
cocoa, instant coffee, cocoa powder, tea, and Worcestershire sauce should be avoided. So જેના બેઝ પરથી એટલે કે જે કેલ્ક્યુલાઈ ફોર્મેશન થયું છે એ કયા રીઝનના લીધે થયું છે, પ્યુરિન જશે એના લીધે કેલ્શિયમ સ્ટોન ફોર્મેશન થયું છે, ઓક્ઝલેટ સ્ટોન ફોર્મેશન થયું છે, એના બેઝ પર ડાયટને મોડિફાઈ કરવામાં આવે એન્ડ જે હાઈ લેવલ treatment options કયા છે? Cystoscopy may be done for stones in the bladder or lower ureter. સાઇટોસ્કોપી જે છે એ સ્ટોન હશે બ્લેડરમાં એના માટે લોઅર યુરેટરની અંદર જો સ્ટોન્સ હોય એના માટે સિસ્ટોસ્કોપી જે છે પરફોર્મ કરવામાં આવે. 1 or 2 uretral catheters are inserted past the stone. જે સ્ટોન જે છે એમાં એને જે છે ડિટેક્ટ કરવા માટે ureter catheters જે છે ઇન્સર્ટ કરવામાં આવે. 1 or 2 uretral catheters જે છે ઇન્સર્ટ થશે. The catheters are left in place for 24 hours to drain the urine tract proximal to the stone and to dilate the ureters. જે યુરેટેશન ડાયલેટ કરવા માટે પ્લસ જેટલું બી યુરિન જશે કે જે સ્ટેસિસ પ્રેઝન્ટ હતું, યુરિન જશે જે ટ્રેપ થઈ ગયું હતું એ જશે એ બોડીમાંથી એક્સક્રીટ થાય એના માટે 24 અવર્સ સુધી જશે કેથેટરને એના પ્લેસ પર રાખવામાં આવે. Continuous chemical irrigation may be prescribed to dissolve the stone. Continuous chemical irrigation may be prescribed કરવામાં આવે કે કેમિકલ સેશન લીધે સ્ટોનને ડિઝોલ્વ કરી શકાય. Now treatment options for ureteral stones. Ureteral stones જશે or ESWL એટલે એક્સ્ટ્રા કોર્પોરિયલ શોક વેવ લિથોટ્રિપ્સી જે છે એ ટ્રીટમેન્ટ જે છે એના માટે પ્રોક્સિમલ યુરેટર્સ ની અંદર જો સ્ટોન હોય તો એન્ટીગ્રેડ નેફ્રો સ્ટેરો યુરેટેરો લિથોટોમી પરફોર્મ કરવામાં આવે और એક્સ્ટ્રા કોર્પોરિયલ શોક વેવ લિથોટ્રિપ્સી percutaneous ureterolithotomy और nephrolithotomy retro ureteroscopy और standing alone जैसे proximal जो ureter ની અંદર stone present હોય તો now middle ureter માં stone present હોય so એવી condition ની અંદર antegrade nephrosto uretero lithotomy perform કરવામાં આવે. ESWL સેમ અહીંયા આવશે કે extracorporeal shock wave lithotripsy, open ureterolithotomy, retrograde ureteroscopy, and for distal ureter, if distal ureter જે છે કે જે બ્લેડર છે એની સાથે કનેક્ટ થાય છે જે પાર્ટ યુરેટર જે છે એનો if એ પાર્ટ્સની અંદર જો સ્ટોન ફોર્મેશન હશે તો એના માટે એન્ટીગ્રેડ ડેફ્રોસ્ટો યુરેટેરો લિથોટોમી પરફોર્મ કરવામાં આવે. ESWL ureteroscopy, open ureterolithotomy or standing alone. Extracorporeal shock wave lithotripsy ESWL, a non-invasive mechanical procedure for breaking up stones located in the kidney or upper ureter so that they can pass spontaneously or be removed by other methods. Non-invasive method છે extracorporeal shock wave lithotripsy. Non-invasive mechanical procedure છે કે જેમાં સ્ટોન્સ છે જે પ્લેસ પર જે છે જે લોકેશન પર એને બ્રેકડાઉન કરવામાં આવે. કિડનીઝમાં હોય અપર યુરેટરમાં હોય સો એમાંથી જે છે એને બ્રેકડાઉન કરીને પછી ઇઝીલી એ જે છે એ રિમૂવ કરી શકાય. સ્ટેન્ડ મે બી પ્લેસ ટુ ફેસિલિટેટ પાસિંગ સ્ટોન ફ્રેગમેન્ટ્સ. સ્ટેન્ડ જે છે પ્લેસ કરવામાં આવે સો સ્ટેન્ડ જે છે યુરેટર્સ જે છે એમને ઓપન રાખશે એન્ડ ઇઝીલી જે બી સ્ટોન જે છે એ પાસ એના ફ્રેગમેન્ટ્સ જે છે પાસ થઈ જાય. Fluoroscopy is used to visualize the stone and ultrasonic waves are delivered to the area of the stone to disintegrate it. Fluoroscopy કરવામાં આવે જેમાં સ્ટોન જે છે વિઝ્યુલાઇઝ થયેલા માટે એટલે સ્ટોન જે છે ચેક કરશે કયા પ્લેસ પર છે તેના આફ્ટર અલ્ટ્રાસોનિક વેવ્સ જે છે ડિલિવર કરવામાં આવે. વેવ્સ જે છે સ્ટોન જે છે જે એરિયામાં છે ત્યાં પાસ ઓન થશે સ્ટોન જે છે એનું ઇન્ટિગ્રેશન થશે સ્ટોન જે છે એના નાના ફ્રેગમેન્ટ્સની અંદર જે છે બ્રેકડાઉન થઈ જશે એન્ડ દેન આફ્ટર જે ફ્રેગમેન્ટ્સ છે યુરિન થ્રુ વિધિન ફ્યુ ડેઝની અંદર પાસ થઈ જશે. Client is taught to watch for signs of urinary obstruction, bleeding, or hematoma formation. Instruct the client to increase
fluid intake to flush out the stone fragments. જે stones હશે કે જેને આપણે બ્રેકડાઉન કર્યું છે એના ફ્રેગમેન્ટ્સ હશે ઇઝીલી બોડીમાંથી એક્સક્રીટ થાય એટલા માટે ગ્લાયન્ડને ફ્લુઇડ કહેવાનું કે ફ્લુઇડ ઇન્ટેક જે છે ઇન્ક્રીઝ કરી દે. Next method is percutaneous lithotripsy, an invasive procedure in which a guide is inserted under fluoroscopy near area of the stone. An ultrasonic aimed at to break into fragments. Percutaneous lithotripsy may be performed by cystoscopy or nephroscopy, a small flank incision nephroscopy. Percutaneous incision procedure is invasive કે જેમાં ગાઈડ જે સ્કોપ જે છે ગાઈડ થ્રુ જે છે ઇન્સર્ટ કરવામાં આવશે જ્યાં સ્ટોન જે છે એના નિયર એરિયામાં તેન સેમ અલ્ટ્રાસોનિક વેવ જે છે એ સ્ટોનની ઉપર એમ કરશે અને સ્ટોન જે છે બ્રેકડાઉન થશે. Percutaneous lithotripsy may be cystoscopy થ્રુ પરફોર્મ કરવામાં આવે ઓર નેફ્રોસ્કોપી થ્રુ પરફોર્મ કરી શકાય. બટ ઇફ નેફ્રોસ્કોપી નીડેડ હોય તો એના માટે સ્મોલ ફ્લેન્ક ઇન્સિઝન જે છે એ મૂકવામાં આવશે. ક્લાયન્ટ માઇટ હેવ an indwelling urinary catheter. A nephrostomy tube may be placed to administer chemical irrigation to break up the stone. The nephrostomy tube may remain in place for 1 to 5 chemical. જ્યારે બી નેફ્રોસ્ટોમી ટ્યુબ જે છે પ્લેસ કરવામાં આવે તો એમાં કેમિકલ ઇરિગેશન જે છે એડ કરવામાં આવે કે જેનાથી સ્ટોન ટેકડાઉન થઈ શકે. એન્ડ નેફ્રોસ્ટોમી ટ્યુબ જે છે મે બી 1 to 5 days સુધી એના પ્લેસ પર રહેશે. Encourage client to drink 3000 to 4000 ml of fluid per day as prescribed following the procedure. Instruct the client to monitor for complications of infection. Infection ની complications છે કે એના માટે monitor કરો. Hemorrhage and extravasation of fluid into the retroperitoneal cavity. હેમરેજ માટે મોનિટરિંગ કરવાના ઓર મે બી એક્સ્ટ્રાવેઝેશન ઓફ ફ્લુઇડ થાય ફ્લુઇડ હશે એ શિફ્ટ થઈને રેટ્રોપેરિટોનલ કેવિટીની અંદર એક્યુમ્યુલેટ થવાના ચાન્સીસ છે. સો એટલા માટે કોમ્પ્લિકેશન માટે મોનિટર કરો. સર્જિકલ ટ્રીટમેન્ટ ઓર ટ્રીટમેન્ટ ઓપ્શન્સ છે રિનલ કેલ્ક્યુલે છે એમાં સિસ્ટોસ્કોપી છે એના થ્રુ તમે રિનલ કેલ્ક્યુલેશન ટ્રીટ કરી શકો છો. દેન આફ્ટર એક્સ્ટ્રા કોર્પોરિયલ શોક વેવ લિથોટ્રિપ્સી નોન ઇન્વેઝિવ મિકેનિકલ પ્રોસિજર છે. Percutaneous lithotripsy is an invasive procedure. Next is ureterolithotomy, an open surgical procedure performed with lithotripsy. If lithotripsy is not effective for removal of a stone in the ureter. Open surgical procedure છે. Lithotripsy છે if effective ના હોય સ્ટોનને રિમૂવ કરવા માટે તો એવી કન્ડિશન્સની અંદર open surgical procedure perform કરવામાં આવે. An incision is made through the lower abdomen or flank and then into the ureter to remove the stone. Incision જે છે જે lower abdomen જે છે ત્યાંથી incision જે છે એ પ્લેસ કરવામાં આવે and flank area હોય છે ત્યાં then after stone જે છે ureters માંથી remove કરવામાં આવશે. A client may have a ureter stand catheter and or indwelling bladder catheter. Maybe client જે છે એમાં ટ્રેન પ્રેઝન્ટ હશે આફ્ટર સર્જિકલ પ્રોસિજર ઓર યુરેટ્રલ સ્ટેન્ટ કેથેટર જે છે પ્લેસ કર્યું હશે મે બી ઇન્ડવેલિંગ બ્લેડર કેથેટર જે છે યુઝ કરશે. નેક્સ્ટ ઓપ્શન ઇઝ pylolithotomy and nephrolithotomy. Pylolithotomy is an incision into the renal pelvis to remove a stone. A large flank incision is required and the client may have a drain and indwelling bladder catheter. Nephrolithotomy is an incision into the kidney made to remove a stone. A large flank incision is required and client may have a nephrostomy tube and an indwelling bladder catheter. Same બંને condition જે છે જો પાયલોલિથોટોમી હશે તો renal pelvis જે છે ત્યાં incision જે છે એ મૂકવામાં આવશે. નેફ્રોલિથોટોમી હશે તો કિડનીઝ જે છે એમાં incision જે છે perform કરવામાં બંને કન્ડિશનની અંદર લાર્જ ફ્રેન્ચ ઇન્સિઝન જે છે પરફોર્મ કરવામાં આવે એન્ડ ક્લાયન્ટ જે છે એમાં મે બી ટ્રેન અટેચ હશે જેટલી બી ફ્લુઇડ જે છે એ ટ્રેન આઉટ થઈ શકે એટલા માટે એન્ડ ઇન્ડવેલિંગ બ્લેડર કેથેટર જે છે અટેચ હશે. પાર્શિયલ ઓર ટોટલ નેફ્રેક્ટોમી પરફોર્મ ફોર એક્સટેન્સિવ kidney damage, renal infection, severe obstruction from
stones or tumors and prevention of stone recurrence. પાર્શિયલી જેને ફ્રેક્ટોમી જે છે સો કિડનીઝ જે છે એમાં પાર્શિયલી જે છે એને રિમૂવ કરવામાં આવે, ટોટલી જે છે રિમૂવ કરવામાં આવે. સો પરફોર્મ જનરલી extensive kidney damage માં ઇન્ફેક્શન હોય or severe obstruction હોય સ્ટોન્સના લીધે, ટ્યુમર્સના લીધે, એવા ક્લાયન્ટ્સની અંદર જે છે પાર્શિયલ or ટોટલ નેફ્રેક્ટોમી જે છે પરફોર્મ કરવામાં આવે. Monitor the incision, particularly if a drain is in place because it will drain large amounts of urine. Incision માટે જે છે એને મોનિટર કરવામાં આવે એન્ડ ડ્રેન જે છે એ પ્લેસ પર હશે તો ડ્રેનની અંદર જે છે એ કેટલું અમાઉન્ટ છે યુરિનનું એ ચેક કરવામાં આવશે, એના માટે મોનિટર કરવા. Protect the skin from urinary drainage, changing dressings frequently if necessary. Place an ostomy pouch over the drain to protect the skin if urinary drainage is excessive. સ્કિન જે છે એને પ્રોટેક્ટ કરવામાં આવે. યુરિનરી ડ્રેનેજ જે છે એનાથી ડ્રેસિંગ જે છે એને ફ્રિકવન્ટલી ચેન્જ કરવામાં આવશે ઇફ નેસેસરી હોય તો. એન્ડ ઓસ્ટોમી પાઉચ જે છે પ્લેસ કરવામાં આવે ડ્રેન જે છે ત્યાં કે તમે ઇઝીલી જે છે સ્કિનને પ્રોટેક્ટ કરી શકો એન્ડ ડ્રેનેજ જે છે એને કલેક્ટ કરી શકો. Monitor the nephrostomy tube which may be attached to a drainage bag for a continuous flow of urine. Do not irrigate the nephrostomy encourage fluid to ensure a urine output of 2500 to 3000 ml per day or more as prescribed. Fluid intake જે છે એના માટે ક્લાયન્ટને એન્કરેજ કરવા. So renal stone જે છે ફિનિશ થાય છે. Next condition is kidney tumors. Kidney tumors may be benign or malignant, bilateral or unilateral. Maybe જે છે જે ટ્યુમર જે છે benign હોય or present હોય, be bilateral or tumor present or both. Common sites of malignant tumor include bone, lungs, liver, spleen and other kidney. Common sites જે છે metastasis જે છે એના માટેની. સો એમાં જે છે બોન્સમાં બી મેટાસ્ટેસિસ થાય. મેટાસ્ટેસિસ મીન્સ કે જે બી મેલિગ્નન્સી છે તો જે સેલ્સ જે છે એ બીજા ઓર્ગન્સની અંદર સ્પ્રેડ થશે. મેલિગ્નન્સી જે છે એ સ્પ્રેડ થશે તો એ બોન્સની અંદર એન્ટર થઈ શકે છે, લંગ્સમાં, લિવર, સ્પ્લીન ઓર અધર કિડનીઝમાં એન્ટર થઈ શકે છે. The exact cause of renal carcinoma is unknown. Now assessment findings for kidney tumors: dull flank pain, palpable renal mass, painless gross hematuria, dull flank pain હશે પ્લસ જે renal mass જે છે palpate કરી શકશો તમે, જે tumor formation હશે તમે easily palpate કરી શકો. Painless gross hematuria જે છે ક્લાયન્ટમાં એવી ટ્રીટમેન્ટ એમાં surgical removal of entire kidney renal and renal artery and veins. Surgically જે છે કિડની જે છે એને એન્ટાયર કિડની રિમૂવ કરવામાં આવે and જે સરાઉન્ડિંગ renal gland છે રિમૂવ થાય, renal artery બી રિમૂવ કરવામાં આવે. Radiation therapy and possibly chemotherapy may follow nephrectomy before surgery utilize to reduce bleeding during nephrectomy. રેડિયેશન જે છે એને યુઝ કરીને બિફોર સર્જરી જે આર્ટરીઝ જે છે કે જે કિડનીને સપ્લાય બ્લડ સપ્લાય થશે એનું post-operative signs of bleeding, hypertension and tachycardia. બ્લીડિંગ ની સાઇન્સ ચેક કરવાની, જે સ્ટોક જે છે હાઇપોવોલ સ્ટોક monitor for abdominal distension, decreases in urinary output, cleanliness and for bleeding distension decrease check કરવાનું. level of consciousness છે કે bleeding ની indicate કરે છે and
should bleeding. Monitor for signs of adrenal insufficiency, which include a large urinary output followed by hypertension, sequentially. Adrenal insufficiency signs large urinary output जसे hypertension and કાલે જે છે ક્લાસીસ અટેન્ડ નહોતા થયા એવું છે બીકોઝ કાલે બી 6 o'clock ના જ હતા મેં કહું હતું કે આ વીકમાં તો 6 o'clock ના હશે મોસ્ટલી ખાલી એક જ દિવસ જે છે એ ક્લાસીસની અંદર એવું હતું કે બીજો કોઈ લેક્ચર જે છે સ્ટાર્ટ હતો તો ડિવાયો નહોતો બાકી 6 o'clock ના જે છે ક્લાસીસ હતા. ઓકે મને લાગ્યું કે 7:30 ના હશે તો I didn't join. નો 6 o'clock ના જ હતા if 7:30 હોત તો હું ગ્રુપમાં મેસેજ સેન્ડ કરી દીધો બટ Okay, my કે bad. Thank નો પ્રોબ્લેમ નેક્સ્ટ જે છે એ નેક્સ્ટ વીકથી તો રૂટીન જે ક્લાસીસ હતા એ જ બટ એવું વિચાર છે કે બી થોડું સિલેબસ બાકી છે તો ટ્રાય કરશું કે 6 to 7 તો હશે જ બટ 7થી વધારે બી આગળ જઈ શકે છે એટલે કે 7:30 સુધી મે બી ક્લાસીસ જે છે એ ચાલી શકે છે ટાઈમિંગ જે છે 6 to 7:30 નેક્સ્ટ વીકથી તો હશે જ કોઈ એમાં તો એ નથી. Okay, so kidney tumors kidney tumors may be benign or malignant, bilateral or unilateral, maybe bilateral હોય બંને કિડનીમાં ટ્યુમર્સ પ્રેઝન્ટ maybe કોઈ એક કિડનીમાં ટ્યુમર્સ પ્રેઝન્ટ હોય જે ટ્યુમર હશે મે બી benign હોય malignant હોય if malignancy present હશે so common sites કઈ છે કોમન સાઇટ્સ કઈ કઈ છે મેટાસ્ટેસિસ છે એના માટેની તો એમાં બોન્સ લંગ્સ લીવર સ્પ્લીન ઓર અધર કિડનીઝ છે એમાં metastasis થઈ શકે. Exact cause of renal carcinoma is unknown. Assessment findings are dull flank pain, palpable renal mass, painless gross hematuria. Dull flank pain present as a client માં renal mass હશે painless gross hematuria present હશે. Gross hematuria means કે જે બી બ્લીડિંગ થશે સો એના લીધે યુરિન જે છે બ્રાઇટ રેડ જે છે દેખાશે. Radical nephrectomy so tumor present હશે so surgically the entire kidney તેને remove કરવામાં આવશે plus જે adjacent adrenal radiation therapy and possibly chemotherapy may follow radical nephrectomy so radiation therapy after surgically remove કર્યા પછી therapy or possibly chemotherapy should before surgery, radiation may be used to embolize, occlude the arteries, supplying the kidneys to reduce bleeding during nephrectomy. Before surgery, એમ્બોલાઇઝ કરવામાં આવે ઓક્લુડ કરવામાં આવે રેડિયેશન જે છે એની હેલ્પથી કે જેનાથી બ્લીડિંગ વધારે ના થાય. પોસ્ટ ઓપરેટિવ ઇન્ટરવેન્શન્સ મોનિટર vital signs of hypertension, monitor for abdominal distension, decreases in urinary alteration, level of consciousness, bleeding the channel the level of consciousness alter say urinary output થશે so એના માટે એને મોનિટર કરો ક્લાયન્ટ જે છે એમને એન્ડ જે બી બેટલીનેસ જે છે ક્લાયન્ટ જે છે એમની for insufficiency which include a large urinary output for hypertension and subsequent oliguria. Deficiency જે છે એની સાયન્સ માટે મોનિટર કરો બીકોઝ એડ્રિનલ ગ્લેન્ડ જે છે રિમૂવ કરવામાં આવે છે તો એના માટે present check after large urinary output polyuria જે છે present હોય then after hypotension and sequence છે એમાં polyuria જે છે present and monitor can elevate urinary output for 30 to 50 ml to ensure adequate renal function. Urinary output જે છે એના માટે ક્લાયન્ટને મોનિટર કરવામાં આવે
પર અવર 30-50 ml છે એ આઉટપુટ હોવો જોઈએ. સો એ છે indication client in if a tube is in place, do not irrigate unless specific or tube place કરેલી so એને irrigate કરવાની unless કોઈ specific or એને manipulate બી નહીં કરવાની. Next condition is epididymis હોય છે ચીજ હોય છે એના પાછળ એના behind જે છે એ So epididymitis, acute or chronic inflammation of the epididymis that occurs as a result of a UTI, urinary tract infection, STI, sexually transmitted infection, prostatitis, or long-term use of bladder catheter. So long-term જે છે bladder catheter નો use કર્યો હોય so એના લીધે infection or inflammation થશે. urinary tract infection ના લીધે sexually transmitted infection, prostatitis જે છે એના લીધે inflammation થશે. maybe acute inflammation હોય or maybe chronic inflammation જે છે present હોય. The infective organism travels upward through the urethra and ejaculatory duct and along the vas deferens to the epididymis. Now, the infective organism જે છે એનું ટ્રાવેલિંગ કઈ રીતે થશે સો અપવર્ડ ટ્રાવેલિંગ થશે થ્રુ ધ યુરેથ્રા યુરેથ્રા જે છે એમાંથી ઇજેક્યુલેટેડ ડક્ટની અંદર જે છે એ ઓર્ગેનિઝમ સ્પ્રેડ થશે then after vas deferens and then after epididymis જે છે એમાં એન્ટર થશે ઇન્ફેક્શન જે છે એ રીતે સ્પ્રેડ થાય અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સ scrotal and groin pain જે છે એ ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે swelling in the scrotum and groin pus and bacteria in the urine infection જે છે present છે so એના લીધે pus present હશે bacteria જે છે urine માં present હશે fever and chills abscess development abscess જે છે જે pus collection જે છે fluid collection જે છે એ develop થશે interventions encourage fluid intake ને encourage કરો encourage bed rest with the scrotum elevated to prevent traction on the spermatic cord facilitate drainage and relieve pain. ફ્લુઇડ ઇન્ટેક જે છે એના માટે ક્લાયન્ટને એન્કરેજ કરવામાં આવે બેડ રેસ્ટ માટે એન્કરેજ કરો જે સ્ક્રુટમ જે છે એને એલિવેટ કરવામાં આવશે કે જેનાથી જે સ્પર્મેટિક કોર્ડ જે છે એને એના ટ્રેક્શનને પ્રિવેન્ટ કરી શકો ડ્રેનેજ જે છે ફેસિલિટેટ થાય પ્લસ પેઇન રિલીવ થાય instruct the client in the intermittent application of cold compresses to the scrotum intermittent application જે છે જે cold compression માટે જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે instruct the client in the use of tub or sitz bath instruct the client in the administration of antibiotics for self and sexual partner if the cause is chlamydial or gonorrheal infection antibiotics જે છે administration માટે instruction આપો if chlamydial infection હોય gonorrheal infection હોય એના લીધે જો એપિડિડિમિસની ઇન્ફ્લામેશન થાય સો એન્ટીબાયોટિક જે છે એ લેવાની ક્લાયન્ટ જે છે એમને પોતે પ્લસ જે સેક્સ્યુઅલ પાર્ટનર હોય છે એમને બી એન્ટીબાયોટિક જે છે પ્રોવાઈડ કરો instruct the client to avoid lifting straining and sexual contact until the infection subsides જ્યાં સુધી ઇન્ફેક્શન જે છે એ સબસાઇડ ના થાય ત્યાં સુધી જે છે lifting straining sexual contact should be avoided instruct the client to limit the force of urine stream because organisms can be forced into the vas deferens and epididymis from strain or pressure during voiding. જે બી ક્લાયન્ટ હશે એમને ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપો કે યુરિન જે છે એને ફોર્સફુલી જે છે એ યુરિન સ્ટ્રીમ જે છે એને બહુ ફોર્સ ના આપે એની ફોર્સ જે છે લિમિટમાં રાખે બીકોઝ ઓર્ગેનિઝમ જે છે પછી ફોર્સલી એન્ટર થશે vas deferensમાં. Teach the client that condom use can help prevent urethritis and epididymitis. ક્લાયન્ટ જે છે એમને ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપો કે કોન્ડમ સેશન યુઝ કરીને તમે યુરેથ્રાઇટિસ જે છે એને પ્રિવેન્ટ કરી શકો છો ઓર એપિડિડિમાઇટિસ જે છે એને પ્રિવેન્ટ કરી શકો. Teach the client measures to prevent UTI or STI recurrently. જો urinary tract infection થતા હોય તો કયા કયા મેઝર્સ લેવાના પ્રિવેન્ટિવ મેઝર્સ એ જે ઇન્સ્ટ્રક્શન્સમાં આપો. સેક્સ્યુઅલી ટ્રાન્સમિટેડ ઇન્ફેક્શન માટે કયા કયા પ્રિવેન્ટિવ મેઝર્સ લેવાના. Next is prostatitis. Inflammation of prostate gland commonly caused by an infectious agent, may be acute or chronic.
પ્રોસ્ટેટ ગ્લેન્ડમાં ઇન્ફ્લામેશન પ્રેઝન્ટ હશે. ઇન્ફેક્શિયસ એજન્ટ જે છે એના લીધે બેક્ટેરિયલ ટાઈપ occurs as a result of organism reaching the prostate via the urethra, bladder, bloodstream or lymphatic channel. Bacterial type હશે. So infection જે છે એના માટે causative agent તો bacteria હશે. So organism જે છે prostate ની અંદર જે છે એ કઈ રીતે સ્પ્રેડ થશે? યુરેથ્રા, બ્લેડર, બ્લડસ્ટ્રીમ or lymphatic channel છે એના થ્રુ સ્પ્રેડ થશે. Bacterial type usually occurs following a viral illness or a decrease in sexual activity. Bacterial type જે છે generally viral illness થશે. એના પછી જે છે bacterial type infection થશે or assessment findings bacterial prostatitis. Client becomes acutely ill. Client જે છે એ acutely ill થઈ જશે. જે બી illness ના જે બી sign and symptoms હશે સેમ એવા જે છે bacterial prostatitis ની અંદર present હશે. Fevers, chills, fever હશે, chills હશે. Frequency and urgency of urination, dysuria, difficulty in passing urine, perineal and low back pain, urethral discharge. Prostate is standard, indurated and warm to the touch. Urethral discharge present હશે. Prostate જે છે tender થશે because of inflammation and warm જે છે feel થશે જ્યારે બી touch કરશો ત્યારે. Urethral discharge on palpation of prostate. So prostate જે છે ને palpate કરશો તો urethral discharges present હશે. WBCs are found in prostatic secretions. Urine culture is usually positive for gram-negative bacteria, especially after prostate massage. So urine culture જે છે એ ચેક કરવામાં આવે. So culture ની અંદર gram-negative bacteria present હશે. Especially after prostate massage, so urine culture જે છે એ specimen collect કરવામાં આવે તેમાં gram-negative bacteria present હશે. A bacterial prostatitis most common from the form of chronic prostatitis. જેમાં backache present હશે, dysuria, perineal pain જે છે present હશે. Frequency, hematuria, irregularly enlarged, firm and tender prostate. Prostate જે છે એમાં enlargement થશે. Frequency, hematuria જે છે present હશે. Interventions for prostatitis: encourage adequate fluid intake, instruct the client in the use of tub or seat bath to promote comfort, administer antibiotics, analgesics, antispasmodics, and stool softener as prescribed. So as per the need, as per the prescription, antibiotics administration કરવામાં આવશે. Pain relief કરવા માટે analgesics, જે spasm થઈ ગયું હશે muscle spasm જે છે એના માટે antispasmodics and stool softeners જે છે as per the prescription administration કરવામાં આવે. Inform the client of activities to drain the prostate such as intercourse, masturbation, and prostatic massage. એવી એક્ટિવિટીઝ હશે કે જેનાથી પ્રોસ્ટેટ જે છે ટ્રેન કરી શકો. એક્ટિવિટીઝ જે છે એના રિગાર્ડિંગ ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરો such as intercourse, masturbation and prostatic massage. Instruct the client to avoid spicy foods, coffee, alcohol, prolonged automobile rides and sexual intercourse during an acute inflammation. If acute inflammation present હોય ક્લાયન્ટમાં, so client જે છે એમને instruction provide કરો. Client should avoid spicy foods, coffee, alcohol or prolonged automobile rides and sexual intercourse during acute inflammation. Okay, next condition is benign prostatic hypertrophy. BPH કહેવાય છે, benign prostate hypertrophy or hyperplasia. Benign prostatic hypertrophy, benign prostatic hyperplasia (BPH) is a slow enlargement of prostate gland with hypertrophy and hyperplasia of normal tissues. Cells જે છે normal tissues જે છે એટલે cells જે છે એના નંબરની અંદર ઇન્ક્રીઝ થઈ શકે, હાઇપરટ્રોફી, હાઇપરપ્લેશિયા or એની સાઇઝમાં ઇન્ક્રીઝ થઈ શકે છે. સો જે benign prostatic hypertrophy or hyperplasia જે છે એમાં prostate gland જે છે enlargement જોવા મળશે. Enlargement compresses the urethra, resulting in partial or complete obstruction. Now, prostate જે છે એના લીધે એને enlargement ના લીધે urethra જે છે એને compress કરશે, એના પર pressure જે છે build કરશે and because of pressure, partially or completely obstruction create થશે. Usually occurs in those older than 50 years. 50 years જે છે એનાથી older client હોય એટલે older person હોય એમાં જે છે વધારે જોવા મળશે. Assessment findings: diminished size and force of urinary stream. Early signs of
બીપીએસ જે બીપીએસ જે છે સો એમાં અર્લી સાયન્સની અંદર જે યુરિનરી સ્ટ્રીમ જે છે એનો ફોર્સ જે છે ડિમિનિશ થઈ જશે, સાઇઝ જે છે એ ડિમિનિશ થશે. યુરિનરી અર્જન્સી એન્ડ ફ્રીક્વન્સી, નોક્સ્યુરિયા અર્જન્સી જે છે ક્લાયન્ટ ફીલ કરશે, ફ્રીક્વન્સી થશે કે ફ્રીક્વન્ટલી જે છે યુરિન પાસ આઉટ કરવા જવું પડે, એન્ડ નોક્સ્યુરિયા પ્રેઝન્ટ હશે, નાઇટ ટાઈમ બોર્ડિંગ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, ઇનેબિલિટી ટુ સ્ટાર્ટ, હેઝિટન્સી ઓર કન્ટિન્યુ અ યુરિનરી સ્ટ્રીમ. જે યુરિનરી સ્ટ્રીમ જે છે યુરિન પાસ કરતા હોય ત્યારે સો એ જે યુરિનરી સ્ટ્રીમ જે છે એને સ્ટાર્ટ નહીં કરી શકે, જેને હેઝિટન્સી કહેવાય, ઓર કન્ટિન્યુ નહીં કરી શકે. ફિલિંગ્સ ઓફ ઇનકમ્પ્લીટ બ્લેડર એમ્પ્ટિંગ, ક્લાયન્ટ જે છે એવું ફીલ કર્યા કરશે કે બ્લેડર જે છે કમ્પ્લીટલી એમ્પ્ટી નથી થયું. પોસ્ટ વાઇડ ડ્રિબલિંગ ફ્રોમ ઓવરફ્લો ઇનકોન્ટિનન્સ વિચ ઇઝ લેટર સાઇન. જે ઓવરફ્લો ઇનકોન્ટિનન્સ હશે સો બીકોઝ ઓફ ઇનકોન્ટિનન્સ તે પોસ્ટ વાઇડિંગ ડ્રિબલિંગ જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. યુરિનરી ટેન્શન, બ્લેડર ડિસ્ટેન્શન, હિમેચુરિયા જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. યુરિનરી સ્ટેસિસ એન્ડ યુરિનરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શન, યુરિન જે છે એનું ઓબ્સ્ટ્રક્શન થશે, યુરિન પાસ નહીં થાય એટલા માટે યુરિન જે છે એનું રિટેન્શન થશે એટલે યુરિન સ્ટેસિસ થશે, યુરિનરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શન થશે. ડાયસુરિયા ઇન બ્લેડર પેઇન, difficulty in passing urine, bladder pain present હશે. For interventions, encourage fluid intake up to 2000 to 3000 ml per day unless contraindicated. Contraindicated ના હોય તો fluid intake જે છે એને encourage કરો. Prepare for urinary catheterization to drain the bladder and prevent distension. Avoid administering medications that cause urinary retention such as anticholinergics, antihistamines, decongestants and antidepressants. Medications કે જે યુરિન જે છે એના રિટેન્શનને પ્રમોટ કરતી હોય એ મેડિકેશન્સને અવોઇડ કરો. Administer medication that is prescribed to shrink the prostate gland and improve urine flow. Prostate gland જે છે એને shrink કરવા માટે because enlargement થયું છે સો એ જે હાઇપરટ્રોફી હાઇપરપ્લેશિયા જે છે એને shrink કરવા માટે મેડિકેશન એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવે કે જેનાથી યુરિન ફ્લો ઇમ્પ્રૂવ થાય. Administer medications as prescribed to relax prostatic smooth muscle and improve urine flow. Instruct the client to decrease intake of caffeine and artificial sweeteners and limit spicy or acidic food. Instruct the client to follow a time voiding schedule. Schedule જે છે prepare કરવામાં આવે and time voiding schedule જે છે એને follow કરવાનું. Prepare client for surgery or invasive procedure as prescribed. Next condition is bladder trauma. Occurs following a blunt or penetrating injury to the lower abdomen. Lower abdomen ની અંદર blunt injury હોય or penetrating injury જે છે એના લીધે bladder trauma થશે. Blunt trauma causes compression of abdominal wall and bladder. Penetrating wound occurs as a result of stabbing, gunshot wound or other objects piercing the abdominal wall. Blunt trauma જે છે સો એનાથી abdominal wall જે છે એનું compression થશે and bladder જે છે એનું compression થશે. Now, if penetrating wound હશે સો એ wound ના લીધે stabbing ના લીધે wound present હોય, gunshot wound હોય or કોઈ બી other piercing object હોય કે જે abdominal wall ની અંદર enter થાય. A fractured pelvis that cause bone fragments to puncture the bladder is a common cause of bladder trauma. જે fracture the pelvis છે if એમાં fracture થયું છે તો fracture ના લીધે જે bone fragments છે એ bladder ને puncture કરશે એના લીધે bladder trauma જે છે present હશે clientમાં. Now assessment findings, anuria, જે urine જે છે એ pass out નહીં થાય. Absence of urine, hematuria, blood જે છે urine માં present હશે. Pain below the level of umbilicus can radiate to the shoulders. Pain જે છે below the level of umbilicus જે છે ત્યાં pain થશે and radiation એનું જે છે shoulder સુધી થશે. Nausea and vomiting. Now interventions. Monitor vital signs, monitor for hematuria, bleeding and signs of shock. Vital signs check કરવાના. Bleeding જે છે એના signs check કરો. Hematuria જે છે present છે કે નહીં monitor કરો. Sign of shock check કરો. Maintain bed rest if blood is seen at the meatus. Avoid urinary catheterization until a retrograde ureterogram can be obtained. So blood જે છે meatus, urinary meatus આગળ present હોય તો urinary catheterization જે છે એને avoid કરો જ્યાં સુધી તમે completely જે છે check ના કરી લો કે bladder ની અંદર કેટલું damage થયું છે. Prepare client for insertion of a suprapubic catheter to aid in urinary drainage if prescribed. If prescribe કર્યું હોય તો client જે છે એમને
suprapubic catheter insertion માટે prepare કરો and prepare client for surgical repair of laceration if indicated. Laceration થયું હશે so surgically જે છે કઈ રીતે repair કરવાનું એ જે છે client ને information આપો and prepare કરો client જે છે એમને. so આ જે chapter જે છે અહીંયા finish થાય છે. next જે છે એ Monday થી new chapter start કરશું. Monday થી જે છે timing same 6 o'clock ના જે છે રહેશે and 6 to 7 તો છે but maybe 6 7 પછી બી 7:15 7:30 સુધી જે છે classes ચાલશે કે ગ્રુપમાં એકવાર હું મેસેજ સેન્ડ કરી દઈશ તો પણ એ મંડે થી ટાઈમિંગ જે છે આ રહેશે. Any doubt, any question? No. Okay. Without કોઈ question ના હોય you guys can leave. મંડે ના જે છે મળશું રૂટીન ક્લાસીસ જે છે એના ટાઈમમાં. Thank you. Thank you.